Generation Furniture Month nitutuite itwa ati nitukugemeria mushii waku ofici shukuru ikana garden iukoragwo nayo kuma iti itanda metha dining tables TV stands wall units double decker beds guy rekiguire itoguku ni maguta itena ciore wa ni cia kisasa hii ni igwite SGR uka tukora tugikuonia tucerere muthenya wa muthi tukoragwo turi barabara-inĩ nene ya Nyeri Karatina Highway next to River Petrol Station. Wakinya hau ni ukorwo ukiona showroom itu nene muno. Waigua ni ukubatara kwaranĩria hamwe na ithuĩ tuhurire thimu namba citu ni 0721 174477 ikana ukigira nenda-inĩ citu nigetha ukorwo ukiona indo maguta. Generation Furniture Month tugaga it's where quality meets comfort. Amukira ngithimiroreri wa GTN TV ge kunyita ogeni hwaini oyo tugikumenyithia maria magetinda makihanika guku bururi-ini kinyagia kunene na Kenya ge kunyita ogeni ororingi korogi nyitire na ithuĩ ng'enda-inĩ citũ cia kinyanĩria mwena wa Facebook GTN TV Digital, mwena wa YouTube GTN Digital TV na ge kunyita ogeni ororingi na maya ni maria tukuharĩrĩirie. Mamwe ma maria tukuharĩrĩirie Mutamburuko Thaa Imwe. Rũhonge rwa IPOA kũria thikũ 21 kũhingira Constable wa borithi James Mukhwana. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto kuga borithi no mũhaka marũmĩrĩre watho. Kuga mukombere wa thirikari ti mwega na uguo twaya kwerekera irima-inĩ. Nĩrĩo ihoru kũgũmĩra famĩlĩ ĩmwe thutha wa mwana ũmwe ũrĩa nĩ mũrutwo kũra mwena wa Gashororo Juja. Gai kunyita ogeni ororingi ritwa riakwa ni Snyder Shige. Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩeranĩire wĩhotori wa thirikari harĩ gũtigĩrĩra Kenya na kũgitĩra Kenya kumana na maabitha a borithi aregenyũku rĩrĩ makoretwo magĩtũngio mbũkĩrĩra kumana na gĩkuũ kĩa mũrutani hamwe na mwandĩki wa ng'enda Albert Ojwang akĩaria hĩndĩ ya ũthũkangia wa matharaita ngiri ĩmwe marĩ mũgarũ na watho mwena wa Ngong. President arutite mukana muhiu kuri borithi aria maragarara ihoto cia muingi akiuga matikuheo mweke ucio. The fire will slowly drift to where all the firearms are. As has been said by the security minister here, equally protect citizens from rogue police officers and make sure that we hold them to account, so that we can have a nation that is based on the rule of law, where everybody is serving under the rule of law. In this year's budget, we have made additional provision to ensure that we equip our policemen and women with the most modern equipment, most modern facilities to make sure that they secure the assets, the property, the lives of the people of Kenya, and also to make sure that we professionalize our police service
and to eliminate policemen and women who abuse the authority they have. Moving forward, we will continue with the reform process, including ensuring that our police officers, when they are doing these operations and they are doing their work, they will do it within an environment that they respect human rights and human dignity. Your Excellency, I know there has been a great debate in the country following the incidences in the recent past of a few police officers who have erred in their work and Your Excellency, brutalize the citizens. We want to be very clear. Whereas we have a force of 120,000 police officers, Your Excellency, a few people, 2, 3, 4, even if it is 50 police officers, even if it's 100, Your Excellency, cannot be used to generalize or to say that all our police officers, 120,000 of them, are violating human rights. We will deal with every case per every individual, Your Excellency. Na tugithi na mbere hari na bata wa twarie makuo na turi thina-ini munene angikorwo tuguthii na mbere gukomba na gikiro kiria bururi urathii na mbere. Oni uge wa mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro uria oho ugite ni kwagirirwo ati honge imwe igakaruta no ide wigania wakuo kana ungania wakuo ni duratwarana na tauria gitonga ndwiri aratariria ni ati Ndindi riu augite hari na bata wa thirikari gwitikiria honge kiumbe gukorwo ikigacira ithenya-ini ria gucithutũkania. Ikinya ria thirikari gukorwo na bajeti nene indi ukigirithania ukinyani wa bajeti ino na ikuringana na uhoro wigi gukomba makiria niguo gukorwo igikinyaniria bajeti ino nirutitwo mahitia. Kuringana na mubunge wa Kiharo Ndindi Nyoro augite ikinya ria guthii na mbere na gukomba kigina ni guthii na mbere na guikia bururi irima-ini. We are in debt distress, by being prudent. And one way of being prudent is to walk the talk. Walking the talk is simple. One, there should be sincerity in wanting growth in our economy. Growth in an economy happens if you incentivize private enterprise to thrive. Now we have an economy where is either public sector or patronage. We need to let private enterprise thrive because there is no government that does any business a favor by giving them a conducive environment. It is the business that does an economy a favor by establishing their base in our economy. Oho augite atiri bata wa gukorwo na tabarĩra nyingĩ irathii na mbere kwa ihinda rimwe na gutire ona imwe nginyanĩru, akiuga kaba gukorwo na tabarĩra imwe iraithĩrana niguo gutigira ati ukuria wa gicigo kana nginyagia handu ni wakinyanĩra. We need to look at our expenditure. Expenditure, what do I mean? We are very good in starting projects, but I want you to do your own audit. Out of the many that start, up to what level are they? The utility of a tarmac road is when tarmac is applied. It's not when excavation is done. The utility of a stadium is when the stadium is complete. So if that is the case, then why do we want to have so many construction sites and so little utility? Because if you have 10 roads ongoing, why can't you have one? It is complete. People get utility out of it, then you go to the next. Other than excavate all the 10, they become impassable, so you have made them even worse. So if you extrapolate that to every other project, then you see that's one of the things that we need to do in terms of prudence. Na kurumira tabarĩra ya thirikari ya waki wa nyũmba cia raithi Ndindi haugite thengia wa gukorwo ta mbere rũhonge rwa waki rutikoretwo rukiandĩkithia kuongerereka kwa ugacĩru. Our TVs and our airwaves are filled by government with this construction bonanza. The same government reports that construction shrank. Those are some of the policy issues that I feel are the ones that then, when you look at them globally,
and many of such, not specifically this one. Hamwe korore mwikirigiti wa kamiti ya bajeti ye no agicoka akiamurithio thiini wa giturwa giki na kuria ndindi onekanine kweherera uteti wa gibũrũri uria urathii na mbere wa imwe kwa imwe na makiria riria kwambirie ndereti ya watho wa kigina ya mwaka wa 2024 na nginyagia kuhagũrwo kwa uria wari mũnini wa president Rigathi Gachagua. For last year, we had a reset in our country. And any leader who never learned from that reset who is bound to repeat the same mistake that the leadership was doing. The reset came in June of last year. In fact, if you check around, that's the time I decelerated even in terms of many engagements that used to be there. Because the voice was very clear from Kenyans that you work, whichever position that you are elected. This is what I interpreted. You work, don't give us too many stories, we'll see the work. Riu ndindi akiuria thirikari gubanga mitaratara mithiranu gutigira ati bururi ndunekora irima-ini. Haruni Hajitin TV Ejito Gitonga Wadwiri. Na tugithi na mbere na riboti citu ni ati aikari aitura ria Njora gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua marokire gutungwo ni kimako thutha wa mutumia umwe wa ndigwa gukora ng'ombe ciake igiri cietwo na guthinjwo mugunda-ini wake ni giko kihahurite muingi wa mwena ucio matiraga kuona giko ta giki kia unyamu riu makienda maabitha a borithi gwika mituki niguo mamenye nia acio maratabanirie giko giki. Ciiko cia ũici wa mahiũ matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua itinathira ciatĩra. Ekinaĩ arĩa makoretwo magĩtabania ciiko ici marongereirie itũũra rĩa kwa Njora kũrĩa mĩeri mĩnini mĩhetũku meriga kũiya na gũthĩnja ng'ombe igĩrĩ cia gũkama cia cũcũ ũmwe. Rita rĩrĩ aici aya maingĩrĩte mũciĩ gwa Susan Waikũrũ ũrĩa nĩ mũtumia wa ndigwa kũrĩa mathĩnjire na gũkua nyama cia ng'ombe ciake cierĩ. Waikũrũ akiuga nĩ mamunĩte guoko amu ng'ombe ici nĩcio arehokaga kwĩmathĩra ũboco. Ũtukũ wa ũmũthĩ gatagatĩ ga thaa 8 na thaa 11 nĩ njirwo ng'ombe ciakwa na ciathĩnjĩrwo mũgũnda-inĩ o gwitũ na nicio irari mwihoko wakwa ng'ombe nene na mwari ciathĩnjwo na nicio irari uteithio wakwa tondu ndirĩ na mũndeithia. Gĩko gĩkĩ gĩtigĩte andũ a itũũra na kĩgagayo kĩnene kũrĩa makũmithĩtie ũici ũyũ wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na ũgĩtwarithio na riboti ĩgagĩkorwo ĩgĩtwĩka mĩke tũkorwo tũgĩikiria ĩrĩ rũgagĩthiĩ kũraya nĩ tũracokereria na riboti makĩria.
Siabonga Furniture Hub nä ithuä tå thiä na mbere na kå inia må nyugä ĩgwakinya nä gå kwenderia indo cia furnitures cia nyũmba, ofici, mĩkawa ona kana makanitha-inĩ. Nĩ tũkwendagiria sofa sets cia kĩrĩu ta recliner, semi recliner, SGR na kĩrĩa kĩerũ choa thoko-inĩ kĩretwo Sandwich. Oho nĩ tũrĩ na itanda, metha, thituru na indo ingĩ nyingĩ cia kĩrĩu. Customer service itũ ĩ sawa, marĩhi nĩ mabacĩrĩre, nayo transport ndĩgakũmakie tondu ngari nĩ kwa wũingĩ. Tũcerere duka-inĩ citũ Nyĩrĩ, Roringo Scooter kana Kĩganjo opposite Rubis Petrol Station, na kwa ũhoro makĩria no tũhũrĩre thimũ kũgerera 0725 773 856 kana 0721 139 370. Weciria kũgũra gĩtĩ kana gĩtanda, cera gũkũ kwa Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Brickman Limited nĩ makũrehire broti irĩ handũ prime na cia thogora wa mũhuko waku mena ngũrani gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa wĩriragĩria kũgũra. Matu thĩinĩ wa Zawadi Gardens broti no ciringi 199. Kangundo Road Kantafu broti marakwenderia na ciringi 375 peke yake. Na kwa Juja Farm hakuhĩ na Athi Shopping Center broti no ciringi 799. Title deeds irĩ ready na site visit nĩ free. Ũhoro makĩria macerere Ruiru Town, Greek Towers, second floor, S2 nginyagia F12, kana ũhũre thimũ namba 0746 888 111. Pata ploti, pata title na Brickman Limited. Uragura indo cia ũtheru, electronics, irio na ingĩ nyingĩ goro nĩkie. Cera Imara Supermarket wĩgwatĩra indo ici na thogora wa thĩ biũ. Oho na mweke wa gũcagũra kĩrĩa ũrenda, ambu tũrĩ na indo mĩthemba ĩtiganĩte. Tũcere supermarket-inĩ citũ taũni-inĩ Othaya, Kĩawara, Kĩrĩa-inĩ, Kangema, Mũkumbo-inĩ na Kamune. Wĩke gũkenera motungata maitũ, ambu kũiganĩra gwaku nĩkĩo gĩkeno gitũ. Igwa rwĩmbo gũthakara. Ũngĩenda kwĩgwatĩra rwĩmbo mũkaĩre rwa Chris Mwangi, rũtũkĩta skiza tune thimũ-inĩ yaku nĩ ũndũ mũhũthũ. SMS rĩtwa skiza 6939672 ũtũme kũrĩ 811 na rĩtwa mũkaĩre rwa Chris Mwangi thimũ-inĩ yaku. Rũtuĩke rwa kĩrathimo mũtũrĩre-inĩ waku, wa bamĩrĩ yaku ona arata aku. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere kwĩrorera GTN TV. Tũgĩthiĩ na mbere, rũhonge rwa gũthũrima mĩgendere ya maabitha a borithi a IPOA yũrĩtie kũnengererio thikũ 21 kũhingĩra constable wa borithi James Mkhwana ũrĩa ũkuruhanĩtio na gĩkuũ kĩa Albert Juang ũrĩa wakuire arĩ moko-inĩ ma borithi nĩguo kũhotithia harĩ ũthuthuria. IPOA yũrĩtie Mkhwana akorwo kana morĩtie akorwo akĩhingĩrwo ceceni-inĩ ya borithi ya Capitol Hill kana ceceni-inĩ ĩngĩ makiuga kũmũrekereria kwaya gũthoga ũthuthuria ũrĩa ũrathiĩ na mbere rĩrĩ metereire riboti ya ũthũrimi kuma kũrĩ labu ya thirikari. Gũkinyĩria rĩu namba ya ekũĩrwo arĩa marĩkĩtie gũikio ngono cira-inĩ ũyũ wa Ojwang nĩ atatũ rĩrĩ ũthuthuria ũrathiĩ na mbere. The victim. And therefore they cannot pretend to be investigators and represent watching brief. That role is very clear, and that notion should be put to settle. The DPP is the only one under 157 with that constitutional mandate. Anybody else? So it means it's quite a lot. I need time to write this ruling. Yeah, so we shall take a date for the ruling, whether
is going to be in custody or released. Are we together? We are together. So we can have it on the 20th of this month for ruling. That's convenient, Your Honor. Where do you want him to be detained in the meantime? Capital here. All right, we come back on that day for ruling, and I think he'll be in custody at Capital Hill Police Station until then. Your Honor. Tukithina mbere thutha wa bajeti ya mwaka wa 2025-2026 gukorwo igithomo muthenya wa ira, mubunge wa Kinangofu Kwenya Thuku ni augite ati umwe kana ino ni imwe wa bajeti iria yanakorwo ikirumbuya a Kenya. Manene wake Kwenya augite atongoria amwe ni mareka mahitia gukorwo magiukirira thirikari ni undu wa watho kana ni undu wa bill ino. Nĩ thikũ ĩmwe tu thutha wa bajeti ya mwaka wa 2025 na mwaka wa 2026 gũkorwo ithometwo nĩ minista wa kĩgĩna John Mbadi, arĩ nĩ bajeti ya mũigana wa ciringi trilioni 4,200 kũringana na mũingĩ ũrĩa twaranĩirie naguo. Maugĩte bajeti ĩno ĩgaĩirwo maũndũ matarĩ ma bata mũno ta thingira wa iregi na kuga korwo githomo nikio kihetwo mbia nyingi to njiganu. Bajeti iliyosomwa jana, fedha ilielekezwa kwenye ambako haifai. Kwa mfano, State House. Tulisikia jana ilitegewa pesa nyingi sana State House peke yake. Na ofisi pia ya naibu wa rais. Sasa tunashangaa watu hapa ground wanazidi kuumia. Muingi uyu uikitie ihoya kuri abunge o hamwe na thirikari mamarore na ritho ria tha kuona muturire no muritu na oho kuria abunge ao mamecirie mbere mahitukitie bajeti ino makiuga thirikari gukomba kuri mabengi maria me bururi-ini mahota kurehe thina handu wa kuhonia kuona mabengi mahota kurega gukombithia Wanjiku. Local borrowing nĩ tũrona Wanjiku wa gũkũ Kenya nĩ akũnyĩrĩka mũno tondũ mabengi matingĩcoka gũkombithia Wanjiku mbeca na njĩra njega, na nĩkuo twatenga tũgakomba nĩgetha tũhote kwĩinua biacara-inĩ citũ. Koguo no twende kũhoya thirikari hau ĩrore ũndũ ũcio na njĩra ĩngĩ nĩgetha Wanjiku ahote gũkomba na mabengi ahote kũinua biacara ciao. Koguo no tũrie abunge aitũ na njĩra heshima haria makuna tukuhinyirika maturore na tha muno tondu nio tuho. Mũmbunge wa Kinangofu Kwenya Thuku ni augite ati ino ni imwe ya bajeti irakorwo ikirumbuia Mukenya. Kwenya augite atongoria amwe na makiria aria matari mwena wa thirikari ni marakorwo makihenia a Kenya na kumera maundu maria matari thiini wa riendekithia ria watho wa kigina. Riu akioria a Kenya methemana na atongoria taya na gukorwo magithoma na gutaukirwo wega maria mari thiini. Mezuia sana kuongeza ushuru ambao Wanakenya walikuwa nakisia na propaganda ambayo imekuwa ikiendelea kwamba VAT imeongezwa kutoka 16 to 18%. Mambo ya chakula imeongezwa VAT ni mambo ambayo si ya ukweli. Ile jambo moja tu ningelipenda Wakenya wajue ni kwamba kuna pesa nyingi sana ambazo zinadaiwa na wafanyabiashara in terms of tax refunds. Na hiyo ndio tumesema sasa katika hii finance bill haina mambo ambayo yanaguza mwananchi ama mlipa ushuru directly. So it's a fair finance bill. The rest that you hear in media, the social media and other areas, utapata ni kuna a lot of propaganda that has been propagated. But I also want to thank our media kwa sababu wametupatia nafasi kuambia Wakenya ukweli ili waweze kujua mbichi na mbivu kuhusu swala huu wa fedha. Handu-inĩ ha GTN TV njĩtagwo Jerry wa Kiroha. Wanafanya model
Tugicokereria kuri riboti ya hau gabere kuria aikari aitura ria Njora gicigo-ini kia ubunge kia Ndaragwa kaunti-ini ya Nyandarua marokire gutungio ni kimako thutha wa mutumia umwe wa ndigwa gukora ng'ombe ciake igiri ciyitwo na guthinjwo mugunda-ini wake. Ni giko kihaurite muingi wa mwena ucio amu matierega kuona giko ta giki kia unyamu riu makienda maabitha a borithi gukorwo magika mituki na gutacikia makinya niguo mamenye nia maratabanire giko giki. Ciiko cia ũici wa mahiũ matũũra-inĩ matiganĩte kaunti-inĩ ya Nyandarua itinathira ciatĩra. Ekinaĩ arĩa makoretwo magĩtabania ciiko ici marongereirie itũũra rĩa kwa Njora kũrĩa mĩeri mĩnini mĩhetũku merĩga kũiya na gũthĩnja ng'ombe igĩrĩ cia gũkama cia cũcũ ũmwe. Rita rĩrĩ aici aya maingĩrĩte mũciĩ gwa Susan Waikũrũ ũrĩa nĩ mũtumia wa ndigwa kũrĩa mathĩnjire na gũkua nyama cia ng'ombe ciake cierĩ. Waikũrũ akiuga nĩ mamunĩte guoko amu ng'ombe ici nĩcio arehokaga kwĩmathĩra ũboco. Ũtukũ wa ũmũthĩ gatagatĩ ga thaa 8 na thaa 11 nĩ njirwo ng'ombe ciakwa na ciathĩnjĩrwo mũgũnda-inĩ o gwitũ na nicio irari mwihoko wakwa ng'ombe nene na mwari ciathĩnjwo na nicio irari uteithio wakwa tondu ndirĩ na mũndeithia. Gĩko gĩkĩ gĩtigĩte andũ a itũũra na kĩgagayo kĩnene kũrĩa makũmithĩtie ũici ũyũ wa mahiũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩtwarithio na mbere nĩ gĩkundi kĩa ekinaĩ arĩa mũno makoretwo makĩrongereria mĩciĩ ya andũ akũrũ na atumia a ndigwa. No twĩre thirikari ĩgerie na hinya mũno tondu maraiya cia atumia ndigwa muno makamanina hinya. Mutumia ũyũ atigirwo nĩ mũthuri na arĩ na twana ararera na tũcũcũ tũgakĩrigwo atĩrĩrĩ narĩ korwo iremwe atige ĩmwe arĩrage nayo. Marenda ũthuthuria wa kũhĩtana na aici aya ũnyitithio thĩng'a na maabitha a ũgitĩri matigĩrĩre ageri ngero ici nĩ maikio ngono kuona maratiga andũ na mĩnyamarĩko mĩingĩ. Ithuona nĩ maithori tũraita tũrĩ andũ akũrũ tondu rĩu no tũkaire thirikari ĩtũteithie ũrĩa ĩngĩhota na nĩgetha gĩko ta gĩkĩ tũtigakĩone rĩngĩ tondu ona thirikari ĩrĩa ĩkuona gĩko gĩkĩ nĩyagĩrĩire gũtuĩria biũ tondu thirikari gũtirĩ ũndũ ũngĩmĩrema. Ĩtuĩrie andũ aya nginya ĩtigĩrĩre nĩ ya mahaka moko nĩgetha nao maherithio ta ũrĩa maraherithia andũ akũrũ. Ng'ombe ici mũthĩnjĩri ũrĩa ithĩnjĩtwo rĩ nĩ ta mũndũ ũroka kũnyarira itũũra. Rĩu tũngĩũria thirikari ĩmenye ũhoro ũyũ mũno tondu kuma rũcinĩ rĩa kũhũrirwo riboti ya thirikari gũtirĩ mũndũ ũrĩa ũrakinya haha wa thirikari ona ũkana ũũ na tũkire haha o thinacara twaigua mbu. Rĩu tũngĩhoya thirikari ĩingĩrĩre. Ngĩribotera GTN TV njĩtagwo Wangũ wa Gathoni. Na riboti ĩyo nĩ ĩragĩkorwo ĩgĩtwĩkĩrĩra gaturumu gĩkũnjo kĩa Mutamburuko Thaa Imwe mangĩ na cihanda thaa 3 thina mbere na kwĩrorera GTN TV na nĩ rĩtwa rĩakwa nĩ Snyder Shege.